welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, today we shall discuss prepositions with the other words. How the prepositions are used with the other words in a sentence. You know, in the last class we discussed three prepositions from, with and by. And today we shall discuss in, of and for. You have already learned about the use of prepositions, and I think it would be very much quite easy to use them in the sentences. So let's start. দেখো ইনের ব্যবহার, তিনি কাজে নিমগ্ন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি কাজে মজে ছিলেন, তিনি কাজে নিমগ্ন ছিলেন। তাহলে ইংরেজি কি হবে? ছিলেন, past tense. He was absorbed in his work. He was absorbed. He was absorbed in his work. দেখো তিনি কাজে নিমগ্ন ছিলেন। He was absorbed in his work. সে পড়ায় নিমগ্ন ছিল। He was absorbed in his reading. তিনি লেখায় নিমগ্ন ছিলেন। He was absorbed in his writing. তিনি শিক্ষাদানে নিমগ্ন ছিলেন। He was absorbed in his teaching. Just use the formula. You can enhance the sentences in different ways, but the basic rule is same. Okay? Just you have to use them mindfully so that you can enhance your knowledge. Otherwise you cannot do that. So today we shall use them in a very simple way. Next, শিলা এক কানে শুনতে পায় না। শিলা এক কানে শুনতে পায় না। তাহলে শিলা is deaf in one ear. কি বললাম? শিলা is deaf in one ear. শিলা is deaf in one ear মানে শিলা এক কানে কালা। আচ্ছা, নম্র ব্যবহার করবে। নম্র ব্যবহার করবে। তাহলে প্লিজ বিহেভ জেন্টলি। তাহলে কি বললাম? প্লিজ বিহেভ জেন্টলি। Please behave gently. Next, সে সঙ্গীতে পারদর্শী। He is well versed in music. সে সঙ্গীতে পারদর্শী। He is well versed in music. He is well versed in music. সে সঙ্গীতে পারদর্শী। নেক্সট, ঝগড়াটা তার কাজেরই ফল। দেখো হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি উই ইউজ দিস ওয়ার্ডস। ঝগড়াটা তার কাজেরই ফল। His action has resulted in a quarrel. His action has resulted in a quarrel. His action has resulted in a quarrel. তার ঝগড়াটা তার কাজেরই ফল। Now the use of. সফলতার বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সফলতার বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। We frequently use this sentence. Just tell me what is it? সফলতার বিষয়ে সে খুব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহলে কি হবে? তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। He was sure of his success. We use this. দেখো, he was sure of his success. He was sure of his success. সে সফলতার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। আচ্ছা, তিনি নিজের দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন ছিলেন।
হি ওয়াজ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, হি ওয়াজ ফুললি অ্যাওয়ার অফ হিজ উইকনেস। কি বললাম? হি ওয়াজ fully aware of he is fully aware of his weakness. Next, সে আম ভালোবাসে, সে আম ভালোবাসে। He is fond of mangoes. He is fond of mangoes. বা আমরা যদি বলতাম সে পড়তে ভালোবাসে, হি ইজ ফন্ড অফ রিডিং। সে গল্পের বই ভালোবাসে, হি ইজ ফন্ড অফ স্টোরি বুকস। সে গল্প করতে ভালোবাসে, হি ইজ ফন্ড অফ গসিপিং। দেখো কিভাবে আমরা বিভিন্নভাবে ইউজ করছি, তাই না? ওকে দেখলে ওর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, ওকে দেখলে ওর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। হি রিমেম্বার্ড, তাহলে কি দেখো ওকে দেখলে ওর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, তাহলে ওকে দেখলে হি রিমেম্বার্ড হিজ ব্রাদার, তাই না? সে স্মরণ করা, তার মানেটা কি? হি রিমেম্বার্ড হিজ ওন ব্রাদার, ওর নিজের ভাইয়ের কথা। হি রিমেম্বার্ড হিজ ওন ব্রাদার। আচ্ছা, নেক্সট, সফলতার সম্বন্ধে তুমি কি নিশ্চিত? আর ইউ শিওর অফ ইউর সাকসেস, বা আর ইউ কনফিডেন্ট অফ ইউর সাকসেস? তাহলে কি হবে? আর ইউ শিওর অফ ইউর, আর ইউ শিওর অফ ইউর সাকসেস? এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, নোট অফ ইন্টারোগেশন। নেক্সট, ফর মানেই হলো জন্য। উই ইউজ দিস, যেমন আমার অসুস্থতার জন্য আমি স্কুলে যেতে পারিনি, আই কুড নট গো টু স্কুল ফর মাই ইলনেস, বা ডিউ টু মাই ইলনেস, বা অন অ্যাকাউন্ট অফ ইলনেস। আমরা বিভিন্নভাবে ইউজ করি। দেখো সে কি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে? ইজ হি প্রিপেয়ারিং ফর দ্য এক্সাম? সে কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? ইজ হি প্রিপেয়ারিং ফর দ্য এক্সাম? ইজ হি preparing for the exam? আবার দেখো আমরা যদি বলতাম সে কি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ইজ হি প্রিপেয়ারিং ফর দ্য ফাইট? আবার দেখো সে কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন হয়ে যাচ্ছে ইজ হি প্রিপেয়ারিং ফর দ্য এক্সাম অর ইজ হি প্রিপেয়ারিং ফর দ্য টেস্ট। নেক্সট, আমি তার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখি, আই ডু কেয়ার ফর হিম। আই ডু কেয়ার ফর হিম, আই ডু কেয়ার ফর হিম, আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। সে তার দুর্ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইল। সে তার হি অ্যাপোলোজাইজ টু মি ফর হিজ মিসবিহেভিয়ার। He apologized to me for his misbehavior. He apologized to me for his misbehavior. So, we have discussed today 3 prepositions: in, of, and for. 3 prepositions are very much important, and I think more or less you have learned a little, and do practice at home, and I think these translations will help you a lot whenever you will do the practices. Okay, so today up to this, no more today. Next day we shall discuss again with another topic. Today up to this, সবাই ভালো থেকো, টাটা।